What is up guys? It's another 2-minute tip Tuesday, and for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit using your editor, and tuturuan ko kayo kung paano i-edit yung mga footage nyo, yung mga raw videos nyo in a more cinematic way. So let's start, let's go, pasok, intro. So guys, yun nga pala, bago kayo mag-start mag-edit ng cinematic video, you just have to shoot cinematic footage first. So kung hindi nyo pa alam kung paano mag-shoot ng cinematic footage, link ko na lang sa taas. But right now, meron na akong shoot na cinematic videos or raw videos na pwede natin i-edit. So dapat tama ang sequence settings natin guys. So for the sequence setting, post ko na lang sa description sa baba kung paano nyo makikita yung tamang settings nun. And number 2 would be you have to get your settings right. I mean your raw footages na kung ano yung gusto nyo lang kunin. So for the video, this is how I edit. So kinat ko na yung mga videos dito kung mapapansin nyo. And I use how many sequence? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ginamit ko lang siya, and yung kung gaano kahaba ang ginamit kong cinematic dito is 13 seconds in full. So one thing you would consider is kailangan yung mga kinuha mo is at least hindi masyado makulay or neutral lang yung colors niya. One thing you can do is put the adjustment layer. Napaka-importante sa atin to guys, na dapat nakuha na natin yun. So to get the adjustment layer, dito lang sa project, and click nyo lang yung adjustment layer. So when you click the adjustment layer, you will put the adjustment layer here. So sa part ko, gusto ko dalawang adjustment layer yung ginagawa ko. One is for the color grading and one is for the flattening of the colors. So sa ibang mga editor, gusto nila na parang flat colors. So ang ginagawa ko muna, since itong camera na to is hindi siya nakaset for neutral, so gagawin ko siyang neutral colors here sa colors. Then I usually put the crop settings here. Lalagay ko siya dito. So napaka-importante sa cinematic to para magmusmukhang cinematic yung video mo. So maglagay na tayo ng crop sa taas ng top and also sa bottom. Diyan. So yan, ito na yung pinaka-baseline natin, yung adjustment layer number 1. So punta na tayo kay adjustment layer 2. Ito agad, yung pupunta muna kay curves, aayusin ko muna yung here, yung dito niya, yung sa baba niya, yung brightness niya. Then gusto ko, I want this kind of S para medyo balance siya. So ito medyo okay naman siya, nasa gitna naman siya. Then one thing I would do is put my basic correction, like kailangan kong baguhin yung temperature, exposure, contrast, highlights, shadows, whites, and blacks. Kung paano ang ginagawa yung cinematic videos ko, kung paano yung color grading ko, ipopost ko na lang sa description below para i-share ko sa inyo and i-apply nyo sa sarili nyo settings. And after nyo ma-edit yun, ito magiging itsura nya. So something like that. Something like that guys. Ganyan yung magiging itsura nya pag nilagyan mo na ng color grading. Napaka-importante ang color grading kasi lalo na meron bumabasa sa indoor, sa outdoor. Ang pinaka-importante sa akin guys is ito, napaka-importante to, yung warp stabilizer. So ilalagay mo dapat yung warp stabilizer sa effects. Warp stabilizer, you have to search this one in the effects right here. Then ilalagay mo lang sa footage mo kung saan mo gustong ilagay si warp stabilizer. And after you drag and put here sa video mo, magkakaroon ka ng ganitong message na which is analyzing in background step 1 out of 2. So guys, yun nga pala lahat ng pinakita ko na. And sorry kung hindi ko masyadong na-explain na maayos dahil 2 minutes lang yung kailangan kong bunuin para sa tutorial and tips na to. But if you do have questions, comment lang sa baba guys, and sasagutin ko lahat yan. And gagawa pa tayo ng maraming video na tatalakayin natin yung bawat isa. Pero the most important thing here in editing the cinematic video using from your smartphone is the adjustment layer, dahil the adjustment layer is very dynamic and flexible in terms of
editing. So if you having yung editor mo is walang adjustment layer or anything layer na pwede ka magdagdag ng effects or color grading, I suggest maghanap ka ng ganong editor dahil kailangan yun pag gusto nyo talagang kumuha or mag-shoot or mag-edit ng cinematic video using those layers. So I hope you guys marami kayo natutunan this 2-minute tip Tuesday, and kita-kits na sa susunod na video. Don't forget to subscribe and bye!